Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagbanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingseo ka paret but pila ban lagu ban kuli da ka education loan. Pila ruban syukola ho number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, arn riwe khandai pra. Ka Central Agriculture University Impal ringkat ka Jinghikai lang bar ka NAHEP ICAR New Delhi kala plipat ba ya ka Jinghikai bekerpang Halor garap Tynrai ka balas dang nado ka arpa pratrik unai lar arja apulai bar ka ban sepenkut hak spotrik unai lur arja apulai bala pelong hak College of Agriculture Kyrdem Kulai hari Bhoi district hak Jinghikai gidan lai pesan gut kino yishimenta hak Kyrdem assistant professor nagi jaka puli repair pakentup na Odisha University of Agriculture and Technology Bhubaneswar naga Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya West Bengal ba naka Assam Agriculture University Jorhat Central Agriculture University Impal kidan ru hadu lai pungut giriu shampang halor ka kamrap Tynrai naga negeri India ba nabar gari India ki bansa ai jingkran hakini gisngi Basist was he likes the cow. And based on the cow product, Dhanvantri has defined and made a product, the Panchagavya. And now that you see the Panchagavya, I think it is the wonderful biostimulant by which we can enhance the nitrogen nutrient use efficiency. You can enhance the microbial growth, microbial efficiency. But the question is whether we are thinking particularly on that directions or not. आज आप देखें just बड़ी recent एक जो चंद्रयान 3 जो सफल लैंडिंग it is not only because of the modern science. The science, अगर real science में आप सब right from the NASA to the ISRO ये आर्यभट्ट से स्टार्ट होती है और आर्यभट्ट के प्रिंसिपल से लेकर के और आज तक जो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को समझा उस ब्रह्मांड को समझने के बाद एंड बेस्ड ऑन द पास्ट प्रिंसिपल्स जो हमारी विरासत है और जो आज का हमारा प्रेजेंट है उसका एक ऐसा इंटीग्रेशन हुआ कि नाउ द पीपल्स लुकिंग टुवर्ड्स द इंडिया and everybody and every forum is appreciating the effort of the scientists, our scientists. I think the such type of the approach is very much required, particularly in the agricultural field. You don't forget about our past. You must live in the present. और जो वर्तमान और भविष्य के जो अतीत और वर्तमान के जो हमारे ज्ञान है, जो नॉलेज है, और मैं समझता हूं कि अगर इस नॉलेज को इंटीग्रेट करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो कुछ भी जो चुनौतियां एग्रीकल्चर में हैं आई थिंक द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड एंड हियर जस्ट आई एम अर्जिंग टू आवर द साइंटिस्ट आई एम अर्जिंग टू आवर यंगर पीपल्स दोज हु आर मेकिंग द कैरियर पर्टिकुलरली इन द एग्रीकल्चर फील्ड व्हाट आर द थिंग्स हैज बीन डेवलप्ड यू मस्ट टेस्ट इट. You must do some more work on that aspect. For the examples, there is a very much defined concept of the Jivamrit and Bijamrit like. I am in favors. The ratio has been very much defined. But apart from that, there is a lot of the scope. You must test the different type of the ratios of the cow dung, urine, whatever the components are theirs, and based on the combinations, based on the ecosystems, and based on the crop, you must test it.